انت كتشوف دابا راه الشتا تمطير وانا راني خدام تنقدد لا سالاد عاوتاني داكشي بسلامتكم علينا. وغادي نديرو سالاد غريك سالاد، وعندنا الدجاج هنا مشرمل انت مول الخير، دجاج عاوتاني الا ماروكان ولكن غريي بالجينجر والليمون والسافران and it's gonna be really nice. Garlic, of course, garlic, ginger, lemon, saffron, salt, black and pepper. That's it. هكذا بغيتي السي العالمي؟ باش تطلق ذاك التراب الرمل طيح. المهم راه الشيف فيصل راه عارف. المهم حافظ الصواري كيفاش كتشوفوا دابا عندنا لا سالاد هيلثي سالاد فهمتيني. ايوا ودابا حنا في فترة الغداء صافي. الفطور ساهلة. الله يحفظك. وبان يلا اوكي. ديما عندنا الرومبلاصون. وهذا هو الكومبينغ. هذه كيفاش نديرو لها؟ انا نوريك. هذه غادي هكا اوكي هاي ولا زيت ديرها كلها. لا نزيدو عليها 3 هذا. زيت ما نحتاجوش حنا مطيشه. الشيء اللي جا ديرها ياكلوا معنا اصلا. جاي في الطريق. صافي. قال لك واش خاصكم نسمن؟ قلت لي لا راه صافي حنا فاتت فترة الفطور. حنا في فترة الغداء. قالوا لي موافقنا بكري حنا نقول لك. غسلتي الخيار ياك العالمي؟ بيان سير. انا اللي غسلت. بحالك تجابها. صافي مبارك. لا خلي عندك ضرب يديك. يلا يدود العالمي. ضرب يدي. شنو هي السلطة الشيف؟ كنديرو غريك سالاد. غريك سالاد. Olive oil.
Little bit of vinegar. And a little bit of black pepper. So we have olive, a little bit of lemon, black pepper, and we're just gonna add a touch of salt. Give a little stir. Oh, there is it. A little bit of salt. And remember, we have feta cheese, it's a bit salty. So, and now we just give a nice stir. And our salad dressing is ready. Normally if we have a little bit of oregano, that would be great, but unfortunately we're at the beach and we cannot find oregano. But if there's oregano, you just put a little bit in. It's amazing. That's it. Now we're just gonna grill the chicken, and we're gonna have grilled chicken with Greek salad. Voila. Yes, chef. Okay, what we have here, we have a chicken fillet really marinated, as I said, in ginger, garlic, lemon, saffron. So now what we do is, normally we're supposed to do this before, but never mind. It's already marinated for almost 2 days to give a nice flavor. As you can see, garlic everywhere. And now we'll just give a little bit so we can get cooking right through. And this is just pieces and it's okay, you don't need to do anything about it. This is amazing if you want to put some red and black red pepper, green pepper, orange pepper, and you just put it skewed and it's just nice pieces. It's just like shawarma basically. All right, let's go. Let's do it. Smells nice. And I hope it tastes nice too. Yeah. اليوم جبنا السفرة من الليل. بس جبنا الأكل الشهية. ومع المخيم مشتكة صب. Oh, nice. It's very good. شوفي على الشباب لازم انا بلا ما تحط لي الصالة ما تاكلهاش. على محصول Thanks.
الحمد لله بعدا ملي سقطوا الخضار قبل ما تكونوا ناعزين تلقاو قال انا جا سميتو عبد الرزاق هو الاول. الشيف يتكلم. بصيرة استفدت